происходит очень большой успех тех людей, которые придут сюда в музей, и многие наши гости из других стран, представители музеев разных стран. Собственно, а тут же откуда и коллекция всего музея. Музей начинался очень давно, начинался с тех нескольких больших национализированных после революции, которые были. Вот. Потом собирают, так сказать, подарки. What is the purpose of this? It made by wood? Это из дерева сделано, да? Там на полу очень похоже. Написано чеканка, написано металл, чеканка. А под чеканкой что? Там похоже на дерево. Maybe they made for putting like pills. Может быть, для хранения вот этих священных пилюль? Да. Для того, чтобы когда мантрами освещают, здесь кладут внутри и освещают. Georgia. We call him, identify him as Bishop Vishkampim. Сейчас мама Толь, мама принесет? Сейчас принесем. Today I saw sister's studio. There they used to meet to practice. So I'm wondering, did you like the museum? Whether you liked it? Here in this museum, our institute runs a course.
scoperto che abbiano guida sempre ucraino. Cerchiamo qua hai trovato un libro. I try to explain a little about Tibetan history and background. Сейчас я хотел бы немного поговорить о основах истории. Сейчас я хотел немного поговорить об основах истории Тибета. For making understand a little how is Tibet and its history. Чтобы немного лучше понимать, что такое Тибет и какова его история. You know, Tibet is a country. Many people they consider something mysterious country. В настоящее время множество людей продолжают считать Тибет в некотором смысле загадочной страной. It was because we know Tibet we can find on the highest place on the world. В немалой степени потому, что Тибет расположен в самой высокой части земного шара. It is not so easy also to go and to visit Tibet geographically. Чисто географически не так уж легко добраться туда и посетить его. It doesn't mean today. Maybe today is more easy to go in Tibet, and we know also more about Tibet. Но в настоящее время, когда гораздо легче добраться до Тибета, мы знаем о нем больше. For example, I arrived in Europe 1960. К примеру, я оказался в Европе в 1960 году. And at that time, one day I'm going near station, railway station of Rome. И однажды я проходил мимо железнодорожной станции в Роме, в Риме. And I'm sitting in a small garden, and there had been some people. Я сидел в небольшом скверике, и там находилось несколько людей. And then there is an old man. He asked me, "Are you Chinese?" Среди них был пожилой мужчина. Он спросил меня, I китаец ли я. said no. Нет, ответил я. And then he said, "Are you Japanese?" Наверное, вы японец, спросил. I said no. Нет, ответил. And he said, "Then you are Korean." Ну тогда кореец, сказал. And I said no. Then he said, "Vietnam." Ну, Вьетнам. And he's saying something like this. И все, он продолжал в том же духе. Then he had no more any idea. У него не было на этот счет никаких других. And then he said, "From where you are then?" At the end. И тогда он спросил, откуда же? Then I said, "I'm from Tibet." Я ответил, я из Тибета. And then he's thinking, and he said, "Where is Tibet? In Africa?" Он подумал и спросил, где же этот Тибет? В Африке? That's the example. Many people, they have not at least the idea where is Tibet. Множество людей может просто не знать, где находится Тибет.
For example, today, many people, they know at least where is Tibet, and there is a country, and some people also can go and visit Tibet. Но сейчас многие уже об этом знают, а некоторые могут просто поехать посетить. That is the reason why then Tibet is remain for centuries mysterious country. В немалой степени именно поэтому Тибет оставался в высшей степени загадочной страной. When we are speaking also like some kinds of teaching, for example, like a yoga teaching and Tantrism teaching, these kind of teaching are very diffused in Tibet. Если речь касается учений, продвинутых учений, таких как йога или тантра, эти учения были весьма широко распространены в Тибете. And many Westerners, when they see a Tibetan, they consider, oh, this is Tibetan, this is practitioner of yoga. И когда люди с Запада встречали тибетцев, они обыкновенно думали, Always people see Tibetans are mysterious people. что это какие-то особенные люди, что они наверняка все практики йоги. So because they considered for centuries and centuries mysterious country, mysterious people, they don't understand how looks like and how is situation of Tibet. В течение веков люди привыкли думать, что все именно так. Там живут какие-то особенные люди, не имея ни малейшего понятия, как на самом деле там все происходит. That's a part, it is also a kind of fantasy. Это вполне сравнимо с некоторой фантазией. We have that fantasy because there is no much contact geographically. И это естественно, когда отсутствует прямой географический So контакт. in a real sense, then Tibet is a country. Ну, если посмотреть на вещи It's просто, a это very страна. high land, high place, not so very easy to travel and to go there. Высокогорная, труднодоступная страна, куда не так уж легко попасть и где трудно путешествовать. For example, I was born in East Tibet and I spent many years there in Tibet. К примеру, я был рожден в Восточном Тибете и провел там много лет. But after I arrived in Europe and I spent many years in Europe, when I went back in Tibet, I find it difficult also for me for breathing, etc. И когда я после многих лет пребывания в Европе снова оказался там, я обнаружил, что для меня нелегко находиться в Тибете. Даже дышать там трудно. That's the real condition. So for that reason, people have also this kind of mysterious idea. И это настоящее положение вещей. Видимо, поэтому люди думают о таких необычных делах. But then there are also something very important things also. Но также присутствуют, кроме этого, и весьма важные вещи. Because a country remain for centuries and then centuries isolated, it means also they have their attitude, their custom, their culture, many things remain that way. С другой стороны, изолированность Тибета в течение столетий позволила сохранить нетронутой культуру и обычаи страны. Of course, if we see in a modern society, then we can understand very well also like Tibetan and the situation of Tibet is very, very underdeveloped. И когда мы смотрим на ситуацию с точки зрения современного развитого общества, мы можем заметить, что настоящее состояние Тибета весьма неразвито. But it is not so easy to say or to think underdeveloped everything. Но не стоит спешить и говорить, что все не развито в Тибете. People in Tibet who lived and who spent many years or their life isolated way, they are more interested to do a kind of research of themselves and their nature, their condition. И люди, которые в течение длительного времени жили в изоляции в Тибете, имели больше возможностей исследовать свои внутренние пространства. That's why then underdeveloped very much material level. В немалой степени поэтому материальный уровень был упущен и не развит. We can observe only characteristic medicine of Tibet, for example. Как характеристику мы могли бы привести развитие медицины в Тибете. Tibetan medicine is not very much developed. Only you are doing research scientifically, cutting and opening body, etc.
тибетской медицины с точки зрения исследования тканей, хирургии не было развито до такой степени. Of course, sometimes there is this kind of also study. Тем не менее, определенный уровень исследований проводился. But mainly, since the beginning, medicine developed and taught and used people who has such clarity and developed the inner side. Но тем не менее, людям удавалось развивать внутреннее видение и понимание сути медицины. Even they are explained and taught that way. Today, scientifically, someone is studying and we are comparing. There are something very precise correspondence. И сейчас, когда наука позволяет тщательным образом все сопоставлять и сравнивать, мы имеем возможность получить точные данные. That's an example how developed many things more through our clarity, inner clarity. И многие вещи мы сейчас позволяем себе понимать с точки зрения нашей ясности, внутреннего понимания. And in general, we have always idea Tibet is a Buddhist country. Обычно мы привыкли думать, что Тибет – это буддистская страна. That is true. Tibet is Buddhist country and very developed, also very diffused Buddhism in everywhere of Tibet. Это действительно так. В Тибете очень развит и распространен буддизм. But diffusion of Buddhism in Tibet is not so very ancient time. Но распространение буддизма в Тибете насчитывает не так уж много лет. If we see really history, Tibetan history, and Tibetan origin of culture, etc., then we can understand Buddhism is very late. И если мы внимательно посмотрим на историческое развитие Тибета, можно заметить, что буддизм довольно молод здесь. And before Buddhism, there is a pre-Buddhist religion called Burn. До буддизма там находилась и преобладала религия, называемая Бон. Burn is a very general name of that period. All kinds of religion. Бон – это обобщенное имя для целого периода развития религии в то время. We have idea when we say burn, only we think a kind of religion. That is not true. И если мы готовы думать, что Бон – это какая-то религия, то это не так. Burn is a very normal name for any kind of different kinds of practice. Обычно Бон называли различные практики, области. For example, in ancient times, someone is reciting some mantra for healing or some benefits. К примеру, если кто-то читал мантру для оздоровления, либо каких-то благоприятных условий обретения, then people called that is burn. И люди говорили, что это Бон. Maybe they can find another kind doing healing or ritual things. Это могло быть и другое ритуальное действие, либо какой-то процесс врачевания. Also, that is called burn. И тоже это называлось. For example, you see in European language, all kinds of religions they called religion. Вы можете заметить, что в европейских языках любой вид религии называется одним словом. When we say religion, it doesn't mean only Catholic or only like Islamic or someone. Когда мы говорим религии, мы сразу же не думаем, что это либо католики, либо... It's a very general name. Это очень обобщающий. Same way, burn is a general name of all kinds of practices. Точно так же Бон – это имя для практик широкого круга. We believe also many, for example, in Asia and many places there had been developed in ancient time shamanism. Мы имеем информацию, что в Азии во многих местах в древнее время был широко распространен шаманизм. And many people they believe burn is a part of shamanism, and some people say also the source of shamanism is related with the tradition of burn. И многие люди склонны думать, что Бон так или иначе связан с шаманизмом.
we don't know if Burn come from shamanism or shamanism come from Burn. Nobody can judge that. Но неизвестно, что откуда произошло, Бон из шаманизма, либо наоборот, и некому судить об этом. But Burn is not only name of one kind of system or religion or tradition. И Бон это не просто имя системы религии либо традиции. Burn become name of a kind of religion different from Buddhism when Buddhists developed in Tibet. Бон называлась часть религии, которая преобладала в Тибете до того, как буддизм начал там развиваться. So if we check then origin of Burn, it's not so easy to understand when and which epoch its epoch started. Если мы будем исследовать Бон, довольно трудно будет попытаться определить, когда именно, в какую эпоху он начал существовать. Only we know there is a Burn taught and developed from a teacher of Burn called Tenpa. Единственное, что можно утверждать, что многое обучение Бон пришло от учителя, которого звали Кhenpo Shira. Many traditions of Burn, they called this burn of swastika. Многие традиции имеют корни из Бон, который назывался Боном свастики. I don't know really that burn of swastika is the original name or not. Я не могу с уверенностью утверждать, Бон свастики это настоящее имя It could или нет. be because they used very much the sign of swastika. Так могло быть, потому что они использовали множество изображений. But it's not so easy also, we say swastika, this sign come from Burn. Но нет необходимости утверждать, что свастика пришла из Бон. Because you can see, for example, in Norway, there is a museum. In a museum, objects of Viking, there is also swastika. К примеру, можно увидеть в норвежских музеях объекты, принадлежащие викингам, которые испещрены свастикой. In South Italy, called Paestum, there is a museum. In that museum, there is also many objects of the time of Greece. В Северной Италии есть музей, где находится много экспонатов времен Греции. Yeah, there is also vase, big vase, and the vase there is also swastika design. Там находится большая ваза, испещренная дизайном свастики. So swastika existed not only in Tibet or in Burma, but different places. Так что она существовала в разных местах, не только в Тибете. We don't know really which is the really source. И мы на самом деле не знаем настоящего. Sometimes when we are doing some kinds of research, then we say, oh, this is this, that, and we decide something. Иногда мы делаем какой-то род исследований и готовы думать, что это так, а это по-другому. But it's very, very difficult when we do that way research. Then later, then we find something, and it's not true. И в какой-то момент будущее показывает, что наши исследования неверны. But in any case, it shows a very, very ancient origin. В любом случае, прослеживаются очень и очень древние истоки. In example, in Indian American people, they ritual things. Also, there are many things just the same system of bamboo, ancient bamboo. И в предметах древних индейцев находится множество объектов весьма и весьма похожих на те, что принадлежали древним. In 1982, I want to visit Tibet. В 1982 году мне удалось посетить Тибет. And when I was in Lhasa, then I met a very old bamboo. И когда я был в Лхасе, я встретился с одним очень старым последователем. Bamboo, it means people who does practice of religion of Burn. Бомбо – это имя практика религии Бомбо. But there are bamboo, different bamboos. Today there are modern bamboos, more or less same Buddhism. Существует много вариантов исследований Бон, и нынешние в основном похожи на буддизм. Because they spent for centuries and centuries under Buddhism. So
for continuing their tradition. Then they influenced, they changed everything. Потому что в течение последних столетий им приходилось жить под влиянием постоянным буддизма. Поэтому это взаимное влияние весьма подействовало на них. But sometimes in Tibet we can find some more authentic bamboo in some kinds of a village. Но иногда в отдаленных районах можно встретить аутентичный бамбук. Not they are like a monk or they have monastery, etc. Но не так, чтобы это был какой-то монашеский орден, либо родный университет. They are living some places in a town, and they perform ceremony, ritual things for the people. Они могут жить и в городе, но тем не менее продолжают проводить церемонии и ритуалы для заинтересованных людей. It is really difficult to find someone know. If you ask what is burn and which is principle of burn, someone can explain. И не часто можно убедиться в том, что когда вы спрашиваете, что такое бурн, найдется человек, готовый объяснить вам это. I met one old man, bamboo, in Lhasa that time. И в тот раз в Лхасе я встретил старого бога. And I asked him many things, but he couldn't answer anything. Я спросил его о многих вещах. He said only he has 3 books. Он сказал, что у него есть только 3 книги. During Cultural Revolution, he hid this in a rock, etc. Still, he has this book. Во время культурной революции ему удалось спрятать их. Then I asked him if you can show me these books. Я попросил его показать мне их. And then next day he came and he brought. There is a big volume and another 2 small books. И на следующий день он пришел и принес 2 больших тома и 1 маленькую книгу. One big book, handwriting, quite old book, is a kind of book of divination. 2 большие книги, рукописные, имели отношение к предсказаниям. That's also interesting book of bamboo. Это были весьма интересные книги. But 2 another small books, very interesting books. Но 2 маленькие, другие были очень интересные. One is in between Central Tibet and East Tibet. There is a country, and there is a very big mountain. Между Восточным и Центральным Тибетом находится страна, где находится огромная гора. In the history of Burn, always explained the teacher of Bambu, Temba Shenda, he went on that mountain and he spent a few months on that mountain. В традиции Бон передается предание, как изначальный учитель Бомпо Кемпо Раб пошел на эту гору и провел там некоторое время. Because his origin place is West Tibet. Потому что сам он был родом из Восточного. So from West Tibet he went in Central Tibet and on that mountain. Из Западного Тибета он пошел на эту гору. So this small book is a kind of guidebook of this land, this mountain and places. И эта маленькая книга была своего рода путеводителем по этим горам и по местам. And explain when and how that Temba Shenda had been there and what he did. И она рассказывала, как и каким образом путешествовал и что делал Кемпо Шираб. That's an interesting book. Это очень интересно. And another still more interesting book И другая, не менее интересная, is a book for building a kind of temple of ancient Bambu practice. это была книга, посвященная строительству, посвященная методикам возведения храма для практиков. In ancient Bambu tradition, they build sometimes a small house for performing ceremony, ritual things, practice. В древней традиции Бон было принято строить небольшие дома для выполнения церемоний. Today we know only this name called Chungkar. Сейчас мы знаем это имя, называется Чункар. But we have no really idea how looks like Chungkar. Но мы не знаем, как выглядит Чункар. People has in general
more or less idea like Tibetan temples. Люди готовы думать, что они более или менее похожи на тибетские храмы. But that book is explanation how made in ancient time that Chogьял. В этой книге содержалось объяснение, как в древние времена исполнялся. So this is not so big book, but complete explanation. There is all complete how make this house. Это была небольшая книга, но это было полное и совершенное объяснение, как сделать этот дом. So it has 3 levels, 3 stores. Этот дом содержал 3 уровня, 3 The этажа как бы. lower level is under earth. И нижний этаж находился под землей. 2 levels on earth. И 2 над землей. And then there are explanation, for example, under this level and top till all inside is connected, not divided. И в книге содержалось объяснение, как все 3 уровня были соединены, а не просто разделены. And they have different shapes. Они имели разную форму. And this underground, it has a center. There is a fireplace. В подземной части находился участок, где содержался костер. And the north side, there is a place. The priest is sitting there. С северной стороны находилось место для сидения. In the south, there is a hall for entering air. С южной стороны находилось место для входа. And then priest is sitting there, and then make a fire, and then there are burning many like cypress and something for purifying. И человек сидел с северной стороны и мог помещать в огонь субстанции для проведения очистительных практик. There is a staircase, come down, people enter who want to purify. И была лестница, по которой люди, захотевшие провести процесс очищения, могли спуститься. And another, this side, there is a staircase for getting out. С другой стороны была лестница для выхода. Something like this. There is a very, very precise explanation. Что-то в этом роде. Весьма точное объяснение. And then later I went to visit a place called Kiva. Там есть местность, называемая Кива, They build under earth. находящаяся под землей. And just the same, they have a central fireplace and the place where sit priest and where enter air, etc. Just the same. И постройка, которая там была проведена, была точно такой же, со всеми местами расположения и ориентации по сторонам света. They have no above other 2 stores. Отсутствовали 2 верхних этажа. But also they destroyed. Nobody knows how is on the top. И никто не знает, как они могли выглядеть. So that's the example. You see, Tibet and Indian American people are very far. Вы можете представить Тибет и место проживания американских индейцев. Geographically, completely different direction. Это совершенно разные направления. But then there are something in a culture. It means that it manifests that there is a very, very ancient tradition. Но складывается впечатление, что древние традиции, они могли быть вполне близки. Some people say Indian American people went from Asia to America, etc. Кто-то говорил, что это древние, что американские индейцы пришли из Азии. But it is not so easy to say these things. Но не очень легко. But also, I don't think that is the most important point. Я не думаю, что именно это является самым главным. Important point is there are similarity everywhere, something in ancient civilization. Более важным считается множество похожих ситуаций. For example, today in Buddhist tradition also come from ancient Tibetan system. When they perform ritual things, they make an object called Naмкай. Даже в теперешней буддийской традиции есть множество корней, пришедших из древней традиции, в частности, связано с Намха. In Indian American people also they make this. They're called God's eye. И американские индейцы тоже это имеют, называют God's Eye. So
in Tibet, for example, still people use this for making ceremony. В Центральном Тибете люди продолжают это использовать для проведения церемоний. And also in Tibetan tradition of burn, ancient burn, and still also in Buddhism, people understand why they are making this and which is the meaning, for example. И в теперешней традиции Бон и в буддизме люди понимают, что значит это делать. But when we are going to visit in different places of Europe and America, we can find always this object in a different museum. И если мы попадаем в американские или в европейские музеи, мы можем найти множество этих объектов в музее. From many different places of Central Asia countries, and someone from also South America, and also from America. Из множества центральноазиатских стран, из Америки, из Центральной Америки. Something also from India, for example. А также из Индии, к примеру. So that's an example. There are many things similarity. Это пример. Однако много вещей похожих. So it means in Tibet there are something very really ancient. It's a culture and its origin. И на самом деле это значит, что в Тибете действительно есть множество вещей весьма оригинальных по культуре и по происхождению. The source of this culture and origin of culture and history of Tibet is, we consider always a burn tradition. И источником всех этих оригинальных произведений мы готовы считать традицию Бон. But it's very important people understand that there is two versions in when we speak Tibetan history and culture. На самом деле существуют две основные версии, когда говорится об истории культуры Тибета. Someone is speaking and doing research more in ancient time there had been burn and there is something Tibetan culture. Кто-то исследует и утверждает, что существовал Бон, и именно оттуда пошла тибетская культура. Another version is people consider Tibetan culture most everything developed or come from India or from China. В другой версии говорится о том, что тибетская культура пришла из Индии или, может быть, из Китая. And consider in Tibet started Buddhism. It means also started Tibetan culture and history, everything. И считается, как будто тибетская культура началась с приходом буддизма. So that is a very different point of view. Есть много различных точек зрения. If you say there is nothing before Buddhism, then it means that Tibet has no any its culture and history. Получается, что если принять версию, по которой буддизм представляет культуру Тибета, значит до него как бы ничего и не было. But many people interpreted it that way. И многие люди готовы так думать. Why? Because they have only knowledge of Buddhism interpretation. Потому что они, видимо, имеют только буддийскую интерпретацию. Buddhists, they presented that way because there is a very precise reason. Буддисты готовы так думать, потому что для этого есть немало оснований. You see, in a condition of Tibet, in ancient time, there was no Tibetan kings and Tibetan kingdom. Если вы знаете, то в самые древние времена не существовало тибетских королевств и царств. Many, very before that starting Tibetan kingdom and king. Задолго до того, как началось становление тибетского царства, There was already in many groups of Tibetan people, different places, but main group, most important was Xiangyun. существовало множество небольших княжеств и групп людей в Тибете, и основным считалось Шанжун. Xiangyun is the kingdom of Xiangyun is West Tibet. Это западный Тибет, королевство It's Шанжун. very near Mount Kailash. Это очень близко рядом с горой. So that place is also origin of Burn religion. И это место тоже является источником And религии. also many Tibetan culture, source of Tibetan culture. И также множество источников, множество направлений. But after many hundreds of years, then started later than Tibetan king and kingdom. И гораздо позже началось становление тибетского королевства и появление королей. But when started the Tibetan kingdom, the culture
which Tibetans used is culture or religion, everything of Shangyong. И к тому времени, когда начало образовываться Тибетское королевство, все, что использовалось в тибетской культуре, имело происхождение из Шанжу. For that reason, many generations of Tibetan king, they never become completely independent and strong kingdom. Поэтому в течение длительного времени тибетские короли не были совершенно самостоятельны и сильны. In the eighth king in a generation of Tibet is called Tegunzembo. Восьмой король династии Тибета, его звали Цегун Тембо. He was very jealous of Bambo priest. Он был очень завистлив по отношению к священникам Бон. Because many Bambo priests they come from Shangyong. Потому что множество практиков Бон. They always represent also a kind of with them there is a power of Shangyong kingdom. И они представляли собой как бы мощь королевства Шанжу. So Bambo priests are also royal master of King of Tibet. Также наставник короля Тибета был священником Бон. But then they have always a little problems between them for political situation. И в этой связи возникали периодические проблемы в политической ситуации. That at the end, then that king said, here in our kingdom there is no place for Bambo priest and king. И это имело итогом то, что король заявил, что в одном королевстве не будут So I want to eliminate Bambos. Only leave 2 or 3 royal masters. That's И он решил уничтожить всех священников, только оставить 2 или 3 наставников королевства. And he started to eliminate Bambo priest and expel from Tibet. И он начал уничтожать и изгонять их из Тибета. But he not succeed. After maybe 13 years, then some ministers, Bambo ministers, murdered him. Но он не слишком преуспел. Примерно через 13 лет кто-то из министров Бомбо. After many generations of Tibetan kings, they continued this attitude. Через много поколений тибетские короли снова начали такой подход. But till the king Songtsen Gampo, this is according to Tibetan, the Bambo system, then 32nd or 33rd king. И по счету 31-й или 32-й король Цзун Гямбо, So that's the 7th century. это уже был 7 век. So then Songtsen Gampo, he succeed completely. И наконец он достиг успеха. So in Tibetans in general, Buddhists, they consider, they say Songtsen Gampo invited Buddhist masters and diffused Buddhism in Tibet. Why? Because Songtsen Gampo is an emanation of Avalokiteshvara. Тибетцев принято думать, что Цзун Гямбо пригласил буддийских мастеров и способствовал распространению буддизма, потому что он воплощение Авалокитешвары. He has a great compassion. For that reason, he diffused Buddhism. Из своего сострадания огромного он распространил его в Тибете. Of course, it is possible. We couldn't say he is not emanation of Avalokiteshvara. Это действительно так. Почему мы должны думать, что это не так? But it is difficult to say he diffused Buddhism in Tibet. Only reason of that his compassion and his Avalokiteshvara. Но, может быть, не стоит думать, что все произошло именно потому, что это сделано из сострадания и что он был Авалокитешварой. He diffused Buddhism because there is a very precise reason, political reason. Он распространил буддизм в Тибете, потому что к этому были прямые политические основания. No one in a generation of Tibetan kings succeed eliminating Bambo. Ни один из тибетских королей не преуспел в уничтожении Бомбо. If they couldn't eliminate Bambo, then
they also couldn't eliminate the power of Shanzhong. Если они не могли уничтожить силу Бомпу, точно так же они не могли справиться с силой Шанжун. For he studied very well since the beginning. И он очень хорошо изучил с самого начала. When he was very young, he married with the princess of Shanzhong, his wife. Когда он был очень юн, он женился на принцессе Шанжун. Она стала его женой. Also, he has his sister. His sister sent to married with the king of Shanzhong. Его сестра была послана замуж за короля Шанжун. We can find this explanation, this all in documents of Donghuang, for Мы example. находим это в летописях Дунхуане. So that is the main point. Вот основные пункты. Because Song Gambo, he understood it is necessary to create a new culture and religion or something for governing Tibet. Таким образом, мы начинаем понимать, что Саншу Гамбо объединил и использовал эти методы для того, чтобы развить и In объединить. this case, then Tibet would never be dependent of Shanzhong. В таком случае Тибет становился независимым. For that reason, then later he invited masters, Buddhist masters from India, from China, and introduced Buddhism in Tibet. По этой же причине он приглашал буддийских мастеров из Китая, из Индии и таким образом способствовал представлению. Also, he married with Chinese princes and Nepalese princes. Он также женился на китайской принцессе и на непальской принцессе. In an explanation of Buddhism history, they always explain when Songtsen Gampo was very young, then married with these queens. В истории как бы говорится, что когда он был очень юный, он женился на этих принцессах. It's not true. When Songtsen Gampo married, Songtsen Gampo was already old. Это не совсем верно. Когда он женился, он был достаточно. We can see this in the document of Donghuang. В Дунхуане, в документах Дунхуана это все описано. Why he married if he was already old? Because he wanted to introduce Buddhism in Tibet. Почему бы ему было жениться, когда он был старым? He wanted to create a relationship, very strong relationship with Nepal and China. Он был заинтересован в создании очень плотных отношений с Непалом и Китаем. At that time, Nepal represented also India because very related in a culture and in the religion field. В ту пору Непал представлял Индию, потому что они очень близко были связаны в культурном и религиозном плане. So that way, then he invited, introduced Buddhism, and he succeeded completely everything. Поэтому он пригласил, был поводом для прихода буддизма в Тибет. So when he started to control Burn tradition and Burn religion, etc., there is immediately there to use the Buddhist culture. И когда ему удалось несколько потеснить Бон, им, оставшимся последователям Бон, так или иначе пришлось использовать буддийскую. And many ancient traditions then used still but transformed many things. И многие древние традиции остались, но во многих областях But трансформировались. not only the time of Songtsen Gampo, but then later, for 5 generations of Tibetan kings, they worked in this field. И в этом направлении до 5 поколений тибетских королей продолжали свою работу. They are developing and diffusing more and more Buddhism everywhere in Tibet. И они развивали, распространяли все больше и больше буддизм в Тибете. At the end, the time of Tibetan king called Trisong Detsen, then they eliminated most Burma tradition. И ко времени правления короля Трицонга Цена большинство бонской традиции было уничтожено. In this case, then many like ritual things, accustomed to use in a popular way. И в этой связи осталось весьма немного ритуальных предметов,
в этом стиле. They all transformed in a form of Buddhism. Они все преобразовались в форму близкую к буддизму. That's why also in the Western world always say Tibetan Buddhism is called Lamaism. Поэтому на Западе так принято говорить, что тибетский буддизм это ламаизм. Many Tibetan lamas, when they call Lamaism, they don't like. They don't like. И многим тибетским ламам не нравится, когда про них говорят, что они ламаисты. They say, why you call Lamaism? Because we are Buddhism. Почему вы говорите про нас ламаисты? People when they say Lamaism, they have idea a little different Buddhism. И люди, говорящие ламаизм, видимо, думают, что это отличается от буддизма. So I heard many lamas explaining. They say, oh, this is not good. Say. Я слышал объяснения многих лам, которые говорили, что это не самое хорошее. But in real sense, there is very precise reason. Но настоящее, на самом деле, этому есть прямые. You can understand how developed characteristic Buddhism in Tibet. Вы прекрасно понимаете, каковы характерные признаки буддизма. For example, in the time of King Chusong, they first invited a very great Buddhist master Shantarashta. И во времена короля Дойцзяна был приглашен великий буддийский мастер Шанкаракшита. And the Shantarashta taught mainly sutra teaching. И Шантаракшита в основном преподавал учение сутр. You see, Sutra Buddhism teaching is a very official teaching in the universe. И вы понимаете, что это учение сутр было весьма официальным и достаточно универсальным. Even Shantarashta is one of the best teacher in India that time, that period. Хотя Шантаракшита считался лучшим учителем Индии в той период. But he never succeeded to teach and develop Buddhism in Tibet. Но ему так и не удалось преуспеть в распространении и развитии буддизма в Тибете. At the end, then he went in Nepal. Затем он поехал в Непал. And he gave advice to invite Guru Padmasambhava. И там он дал совет пригласить Гуру He Падмасамбхаву. said, because Guru Padmasambhava is very powerful Tantrism practitioner. Потому что Гуру Падмасамбхава считался очень мощным практиком. Maybe he will succeed to do something in this country. Может быть, он смог бы сделать что-нибудь. And then they invited Guru Padmasambhava. Later also invited again Shantarashta. И был приглашен Гуру Падмасамбхава, а позже снова был приглашен. And Guru Padmasambhava succeeded to teach and communicate that teaching of Buddhism to Tibetans. И Гуру Падмасамбхава удалось передать и распространить буддийское учение в Тибете. Why Shantarashta didn't succeed and Padmasambhava succeed? Так почему же одному удалось, а другому нет? Many people think because Padmasambhava has more power, but that is not the principal reason. Люди готовы думать, потому что Падмасамбхава более силен, но это может быть не принципиально. Principal reason is Tibetan, they are already for generations and generations, they accustomed to use practice like Burma tradition. Причина может скрываться в том, что тибетцы на протяжении многих поколений имели отношение и помнили практику. Ancient Burma practice and their knowledge is related more energy level. И отношение практиков Бон было связано больше с уровнем энергии. They always speak energy of individual, energy of object, energy of subject and object, and which is the relationship between energy of subject and object. И обычно они говорили о взаимоотношениях энергии индивидуума, энергии объекта и субъекта. They perform many ritual things based in this principle. И они проводили множество ритуалов, основанных на этих принципах. So when someone explain and spreading a teaching like a sutra teaching, it's not so easy to integrate in that knowledge, their knowledge. Когда кто-то рассказывает об учениях сутр, не так-то легко интегрировать это знание. So Guru Padmasambhava is giving teaching of Tantrism. К примеру, Гуру Падмасамбхаву дал учение тантризма. One of the main argument which translate is energy. И основным аргументом передачи как раз является... So Tibetans they get
easy way to integrate and accept that principle of teaching. И для тибетцев было достаточно легко принять этот принцип передачи. And also, Gurupama Sambhava, knowing how is the situation of Tibet and how they believe. А также потому, что Гуру Падмасамбхава прекрасно понимал ситуацию в Тибете и манеру веры тибетцев. Many then bamboo ritual things, ancient ritual things, they transformed in Buddhist style. И множество древних бонских ритуалов были преобразованы в буддийском стиле. These are developed in Tibet since that time, still today in all different schools. И этот подход продолжает практиковаться в Тибете по сегодняшний день среди множества школ. Some traditions they say, like for example, like Gelugpa tradition, an example, more modern or reformed Buddhism. Некоторые традиции, такие, к примеру, как Гелугпа или более поздний реформированный буддизм. They say in general, oh, Nyingma, ancient Buddhism tradition, and some like Kagyupa, they have more influence of Gambo. Они готовы считать, что предшественники их, последователи Нингма, либо последователи Каджу. And we are reformed, we have no influence. Но мы после реформы, мы не имеем влияния Бога. But it is not true. Но это не так. In all traditions of Buddhism in Tibet, they always have many things of Gambo tradition. На самом деле это не так. Все традиции тибетского буддизма переживают влияние Бога. If you go in a monastery, for example, only you are seeing and looking in monastery, then you can understand. И если вы приходите в тибетский монастырь, вы глядите и начинаете понимать. You see, for example, monastery in Mongolia and Burya, they all more or less same Tibetan system. Вы видите, что монастыри в Монголии либо в Бурятии так или иначе той же системы. When they build a temple, in example. Когда, к примеру, там строится храм. On a temple, then there is a very big black line on the temple around. Вокруг храма обычно выстраивается большая черная линия. And on it, then they put an ornament made by some gold or something very nice look. И по ней проходит очень красивый золотой орнамент. Originally, this black is made by small pieces of wood. Обычно эта чернота выстраивалась из маленьких кусочков дерева. For example, that is Burma tradition. Но это традиция. On a temple, then there are we call it tuna, a black with 4 lines of white. И на вершине храма была такая черная форма с 4 полосками белого. You can find all Gelugpa monasteries on a temple. На любом Гелугпинском монастыре вы можете найти это. There is no any origin of this in Buddhism. That's a tradition of Burma, in example. И нет буддийских истоков у этого примера. When we do ceremony, something important ceremony, then we do always call the sound purification, making fire and smoke of cypress. Когда, к примеру, проводится церемония очищения, называемая сан, с помощью дыма кипариса. If you go Lhasa, you can see then around this Sulakon, everybody then burning and making smoke. В Лхасе вы можете часто наблюдать, как народ поджигает это и производит дым. That ceremony originally come from Burma. И эта церемония пришла из Бонга. That's example. There are hundreds of this kind of things. Use all traditions of Buddhism. И как примеры можно привести сотни подобных. That's why then called Lamaism. И вот по этой причине называется ламаизм. But then Buddhists always they tried to show always then Buddhism is in Tibet origin of all. И в немалой степени по этой причине тибетские буддисты готовы были показать, что именно буддизм является That idea is всего. for canceling ancient Burma tradition. Как бы они пытались скрыть свои корни. Of course, that is related with the political point of view in ancient time. В древние времена это было весьма связано с политической But ситуацией. same time, it is very bad for Tibetan culture and history.
Но в итоге это оказалось не лучшим образом для тибетской культуры. If you cancel Burn and the Burn religion and the tradition, ancient religion, it means you are canceling also Tibetan history and culture. Если вы игнорируете Бон в своей истории, значит вы просто игнорируете собственную историю. If you say we introduced from India, then Indian culture, no more Tibetan culture. Если вы говорите, что это пришло из Индии, тогда это индийская культура, а не So тибетская. it becomes really ridiculous. Ну, это просто не так. How we can say that before 7th century there is no any culture, there is nothing in Tibet. Как будто до 7 века в Тибете ничего не было. We have already before many centuries there is a Bamboo religion, there is many knowledge of Bamboo tradition. До того времени на самом деле было множество вариантов религии Бон и много культурных памятников. So I think in general it is very important. People who interested in Tibetan history or culture, then it's very important to distinguish that. Я думаю, что людям, заинтересованным в исследовании тибетской культуры и истории, весьма важно это понимать. If someone interested of Buddhism, Если кто-то заинтересован в буддизме, that is another question. You can interest in Buddhism, you can learn precise Buddhism. это другой вопрос. Вы можете именно этим и точно заниматься. But developing Buddhism or learning Buddhism or interest in Buddhism, it is not necessary you cancel then source of Tibetan culture and the history. Но исследуя и занимаясь буддизмом, вовсе не обязательно порывать источниками культуры. And one thing it's very important is then in Buddhist they interpreted always saying before Songtsen Gampo there was no Tibetan writing. И здесь можно понять, почему часто приходится слышать, что буддисты утверждают, как будто до короля Трицон Гампо не было письменности. It's very important also then distinguish. We say there was no Tibetan writing or Tibetan not used writing. Это стоит очень хорошо исследовать. Приходится слышать, что не было тибетского письма, и они не использовали письма. Before Songtsen Gampo, always Tibetan used Shangyong letters and writings. На самом деле, до Трицон Гампо тибетцы использовали письменность шанжун. Of course, that is not called Tibetan writing. Конечно, это не называлось тибетским. Tibetan writing invented the time of Songtsen Gampo. That is true. Действительно, тибетское письмо было изобретено при Трицон Гампо. But then it doesn't mean that before there is no use of writings. Но это не значит, что до этого не было. If there is no use of writings, then how can transmit it all like knowledge of medicine, like knowledge of divination? There are very interesting in divination in a Burn tradition. Если бы не было письменности, как бы могли быть переданы сокровища знаний, которые существуют в традиции Бон? There are different methods of divination, but one is called the Juti. Есть множество методов предсказаний, один из которых называется чути. Juti is a combination made by 6 string chords. Чути – это метод предсказаний, имеющий дело с 6 нитями. And they made notes, and then at the end, look how come combinations of these chords. На которых делаются узлы, и потом рассматривают, как легли их комбинации. There is mainly 1,000 different possibilities of notes. И существует до 100 различных вариантов этих узлов. Particularly called something like royal notes. There are 360. Одних только королевских узлов 360. All these combinations, what it meant one by one, then there is explanations combined with history, ancient history of the time of Shangyong. И все эти комбинации были тесным образом связаны с периодами истории развития Шанжун. So there are at least existed more than 20 volumes about this divination.
И существовало до 20 томов описаний этого рода предсказаний. For example, which I told, I had this book I found this book in Tibet. Is this divination one of these? И такую книгу в Тибете мне удалось отыскать. In Tibet, we have a very scholar, Nimapa scholar called Mepam. В Тибете мы знаем одного известного ученого школы Нигма Мифам. He did a kind of research about this divination. Он предпринял специальные исследования по поводу этого предсказания. And he said he compared 30 volumes of different divination books of Gombo Chuti. И он пишет, что исследовал до 30 томов различных видов использования метода чути. And then he wrote that a book of this divination. И затем он написал обобщающую работу. Fortunately, we have this book today still. И эта книга существует и сейчас. Other many Bambo books we couldn't find, only name and title. Множество других, мы можем только о них знать имена. For example, if there is no writings, how we can then transmit these things? И интересно, если бы не было письменности, как бы все это могло быть передано? That example, logically we can understand, it's impossible. И логика нам подсказывает, конечно, это невозможно. And also, when explained how created writings from India, etc., in a Buddhist tradition. В буддийской традиции приходится слышать объяснение, как письменность пришла в Тибет из Индии. They say most history, they say then when Songtsen Gampo had maybe 13 or 14 years old. Речь идет о том, что когда королю Триссон Гампо было 13-14 лет, then he sent one of his disciples, his ministry in India. Он послал одного из своих министров в Индию. And then he studied Sanskrit and Indian language, and then he come back in India and he invented Tibetan writing. И как будто после изучения санскрита и других индийских языков тот вернулся и изобрел тибетский It язык. seems everything did maybe inside 1 year or 2 years. Как будто все это могло произойти за 1 или 2 года. So if we think well, then, for example, if really a country there is no writing, no any culture, a person like that going in India, how can learn Indian language and Sanskrit immediately? Ну, достаточно подумать, как мог человек, не имея никаких основ культуры и письменности, поехал на 2 года в Индию и уже вернулся с готовым языком. Today, for example, we go from India to Tibet, also by car, by aeroplane, quickly. Сейчас мы можем попасть из Индии в Тибет машиной либо самолетом быстро. But at that time, that period, they travel for many months. Но в тот период путешествие занимало много месяцев. Many people from Tibet, they are going in India, never arrive there because maybe they meet with animals, wild animals or something, for example. И многие люди, отправлявшиеся туда, порой не достигали цели, потому что они могли So хотя бы it's not easy at all for arriving in India. в ту пору вовсе не было легко попасть в Индию. Even arrived in India, they don't know anything Indian culture, knowledge, language. Not so easy to study. И даже попав в Индию, ничего не зная об индийской культуре, не просто было. If they learned, also they must go back in India. Если они учились, им нужно было возвращаться. When arrived in India, in Tibet, then they also thinking how create everything. It takes time. А вернувшись в Тибет, нужно было все восстанавливать. Это потребовало бы времени. So logically, it's really don't correspond. И логически это не очень все увязывается. So, I believe very much in general there was writing of Shangyong. They used the Shangyong writing. И я готов думать, что действительно существовала письменность Шанжунг, и она была использована в тот период. That way also transmitted and many things like ritual things and also many knowledge for example healing, medicine, astrology, many things from Shangyong. И таким образом из Шанжунг было передано множество информации и знаний, связанных с астрологией, с предсказаниями, с проведением You see, ритуалов. today, for example, we have a Tibetan medicine book, healing for Moksa Bush.
Сейчас у нас есть книга, связанная с лечением. We find this Moxibushan book in a document of Dong Huang. Упоминание об этой книге мы находим в документах Дон Хуана. So we consider all books we found document in a document of Dong Huang consider the ancient books. Поскольку все книги помянуты, там считаются древними. So that book at the end saying the origin of this book come from Shanzhong. И можно понять, что источником этой книги явился Шанжун. For example, if there is no writing, how we can say that? А если бы не было письменности? And in a Bamboo tradition, there is a ritual thing. В традиции Бомпо существовало ритуальное представление. Not like a philosophy or history book, but only a ritual book used in a countryside. И были распространены только ритуальные книги, а не философские, либо культурные. People used that ritual freely everywhere for having good crops and also going well everything in the countryside. И люди пользовались этими ритуалами для различных целей в своей жизни. So this, I found 3 different copies of this book originally. И мне удалось найти 3 разных копии этой книги. One of these copy found from very famous Tibetology Giuseppe Tucci when he went in West Tibet. Одну эту книгу нашел Джузеппе Туччи, очень известный тибетолог в Западном Тибете. I found another copy from East Tibet and another from Nepal. Одну мне удалось найти в Восточном Тибете, а одна пришла из Непала. So in this book, at the end saying that book composed, wrote by a Bamboo priest called Chinaka. И в конце каждой из книг было написано, что они написаны тибетским бомпо, мастером по имени Чинако. That Chinaka had been before 2 generations before Songtsen Gampo. А Чинако жил, по сведениям, за 2 поколения до Тайцон Гампо. If there is no writing, then how Chinaka wrote down and there exists this book? Если бы не было письменности, как он мог записать их? That example, there are many proofs. For example, we can understand there is an origin. На самом деле существует очень много доказательств, и мы можем понять истоки. So this I feel very, very important, not only for Tibetans, but in general people understand. Я думаю, что это сейчас очень важно, и в целом люди готовы понять. Many people, they think Tibetan cultures and history, everything is important only for Tibetans. Многие люди склонны думать, что тибетская культура и история значимы только для тибетцев. That is true. For Tibetans, it's very, very important. Действительно, для тибетцев это очень и очень важно. But when there is some valuable culture and knowledge on earth, everywhere, culture and knowledge, something everywhere on the earth. И тем не менее, почему же существует культура и история в мире? So that is a kind of treasure of all human beings, not only a single population. На самом деле, ведь это общая драгоценность человеческих существ, не только какой-то одной нации. Particularly when there are some dangers for Географически видно, что Тибет огромная страна. but there are only a few populations. Но там не так уж много населения. Only a few population. Also, someone is outside of Tibet. И часть этих жителей находится вне Тибета. They are trying to do something, learning Tibetan, maintaining Tibetan culture, etc. Они стараются поддерживать тибетскую культуру. But someone is remaining in another country, it's not so easy. Но находясь в другой стране, это не так уж легко. Even you are maintaining your culture and the language and everything, but your children maybe then speak another language. Даже если вы готовы поддерживать свою культуру и язык, ваши дети уже выберут другой язык. After 2 generations, no more Tibetans. 2 поколения и тибетцев может не стать. And the Tibetans who are living in Tibet,
Тибетцы, живущие в Тибете сейчас. If you go there, you can see Tibetans. They address the Tibetan, and it looks like Tibetans. И если вы попадете в Тибет, они действительно так выглядят. But most Tibetans today, young people in a countryside, they have no any base of culture. Но множество и тибетцев, живущих в сельской местности, не имеют никаких основ. Why? Because there is no education. Почему? Да просто нет образования. For example, Chinese government they tried to create and build different schools, but only headquarters. Китайское правительство старается строить различные школы. Headquarters, main cities. Но только в основных городах. So, of course, we can understand also for them not so easy. И вы можете понять, насколько это нелегко. But then you see in headquarters or main places, there are only Chinese functionaries and some Tibetan functionaries. И в этих основных местах вы замечаете, что управляющими являются только китайцы. Maybe some businessmen. Может быть, кто-то из бизнесменов. That's all. И практически все. Ordinary Tibetan people, they are living in a countryside. Обычные тибетцы живут в сельской местности. Most are nomads and they must live together with animals. И они в основном скотоводы. И большую часть времени должны жить с They животными. must move at least 4 times in a year. В течение года им нужно передвигаться 4 раза. So even they want their children, they couldn't send in a school in a headquarters. Даже если бы они хотели, они не могут послать детей учиться в город. So then, in a countryside, there is no single school. I never saw. И в сельской местности нет никаких школ. Я ни разу не видел. So you can see there are many young people, Вы видите, там множество also many children. и много детей. Children are just the same in children of Europe. Дети такие же, как и в Европе. When I saw this, really I feel very, very sad. Когда я это увидел в действительности, Because they это are было clever, and they are always the same children. они умные, и везде они и те же. In Europe, for example, when we have a small child, when 5 years or 6 years, then we can send also school. В Европе ребенка 5-6 лет сразу же присылают. There is no one who couldn't receive education. Нет ни одного, кто бы не мог получить And образование. also, there is most country there is an obligation must go in the school. В большинстве стран просто обязательно нужно ходить в школу. So in Tibet it's contrary. В Тибете наоборот. So growing like trees and plants. Дети растут как растения, как Then деревья. you imagine a little, for example, after 20 years or 30 years that way. Представьте немного, 20-30 лет такого существования. Then where is Tibetan culture? И где тибетская культура? So maybe disappear. Может быть, исчезнет. So people must aware these things, not only Tibetans. Люди все должны осознавать эту возможность, не только Maybe we тибетцы. can do something. Может быть, нам удастся. I told many times, talked with the Chinese authority. Я обычно имел возможность говорить с тибетской с китайской It администрацией. doesn't mean I'm doing a kind of criticize. И я не думайте, что это должно быть круто. They know very well also themselves there is really this problem. И они сами понимают, что существует эта проблема. And that I am saying there is this kind of problem. Maybe you have no capacity to build schools, etc. We collaborate and we try to do at least my place in my birthplace. We want to do some schools, in example. И я спрашивал, вдруг у вас нет возможности, давайте я посодействую в этом, и, может быть, мы построим школу где-нибудь недалеко от места. где And я I am working in these days in this field. И в ту пору как раз мы обсуждали вопрос в этой области. And one side the Chinese it seems very happy. One side it seems not happy. I don't understand very well. Иногда администрация казалась довольна этим, в другой раз не слишком, не очень их удавалось понять. It's a very complicated situation. Достаточно сложная ситуация. So I think it's very important. People in general, people notice these kinds.
Я рассчитываю, что это весьма важно, чтобы люди имели возможность правильно оценивать ситуацию. Of course, not the only problem of Tibet. Maybe there are many similar problems in different places. И, может быть, это касается не только проблем Тибета, а похожие проблемы существуют в But it's разных very, местах. very important we understand it and notice. И очень важно, чтобы мы поняли. For example, you go to see a museum here, К примеру, вот вы могли видеть then you can notice a little easily. некоторые вещи, вы можете легко. For example, you see something like Tibetan arts, etc. Что это можете заметить, как It's impossible you compare with Chinese arts and objects, и вы можете сравнить это с or китайским, like in Japanese. с японским. They are more powerful. There are more possibility. Everything wonderfully. И вы действительно имеете все это возможность сравнить самим. Like Tibetan people or someone less possibility, even you try to collect them much more, but never we can have sufficient fact for comparing with another. На самом деле не так уж много есть вещей, которые мы можем собрать, чтобы сравнивать с другими. So that is the real situation. Ну, вот это реальная ситуация. So it's very, very important. This kind of situation we notice and we try to have. Очень важно. И если нам удается заметить ситуацию такого рода, мы можем что-то сделать. So that's my hope also. Я надеюсь на это. So I think it's enough. Я думаю, наверное, хватит. Пока обдумайте свои вопросы. Вы что, один? Два вопроса. Я тебя не скрываю. Okay, someone asked me, you want to say? Прозвучал вопрос, не может ли мастер рассказать о связи между системами оздоровления и, я думаю, стоит, наверное, говорить о какой-нибудь одной системе оздоровления и искусствами кулачного боя. For healing, Tibetan medicine system is originally come from ancient Bambu tradition. Система оздоровления тибетская пришла из традиции бомбу. Maybe there was more developed like therapy, like moxibustion. И терапия это была больше известна как And using also some kinds of herb medicine. имеющая отношение к лекарственным травам. And there are some kinds of analysis related more with combining with astrology. И также это был очень развит анализ, связанный с представлением астрологических And ситуаций. particularly in ancient time, they gave very important consideration, like illness, if there are illness with provocation or without provocation of energy. И в ту пору был очень распространен подход, связанный с рассмотрением болезни, зависящей от провокации энергии, либо нет. Provocation, it means, for example, there are natural provocation of such kind of energy, then through that provocation, then disorder energy function of that person. Некоторые могли считаться естественными. И как итог этих провокаций возник разбаланс энергии организма. Or another consideration, there are in the universe, there are many kinds of existent beings, and they have such power, and they can also provocate condition of being.
Другой подход был связан с тем, что эти провокации могли вызывать существа определенного рода. So if there are this kind of illness provocated, И если возникала болезнь спровоцированная, then mainly they do more ritual practice обычно применялись ритуальные практики for coordinating energy or for harmonizing energy of subject and object. для гармонизации и балансировки энергии субъекта и объекта. So developed very much in the ancient Bamboo tradition this kind of therapy. Такая терапия была весьма развита в древней And традиции. relatively used also like herb medicine, etc. И точно так же это применялось в медицине лекарственных трав. And they later developed also when introduced Buddhism in Tibet, then developed also many healing systems from Tantrism teaching and Sutra teaching. С приходом буддизма в Тибет были развиты множество систем лечения в системах тантрической и сутрической. And particularly then introduced also Indian Ayurveda system of medicine in В Tibet. частности, была широко представлена индийская система аюрведы. Same way also introduced from China, the Chinese tradition of medicine. А также была представлена китайская традиция медицины. There had been two or three times very, very important period for meeting many physicians from different countries. И были интересные периоды встреч лечащих докторов из различных стран. And wrote some books. There are already, we have very important books of Tibetan medicine. И было написано много интереснейших книг по тибетской медицине. In general, we have root books of Tibetan medicine. It's called Four Tantras. В целом мы имеем основную книгу по тибетской медицине, так называемую «Четыре тантры». Many Buddhist physicians, they consider these tantras introduced, translated from Indian language. Множество буддийских докторов считают, что эта книга была переведена с индийских языков. Other Tibetan physicians, they confirm that books are composed by a Tibetan very famous doctor called Yutoyan Tengam, one of the first doctor. Другие считают, что эта книга была написана знаменитейшим тибетским доктором Юхтем Тунку Гампо. So in any case, these books are considered main base of Tibetan В любом medicine. случае, эти книги считаются основой тибетской If медицины. you read this, learn these four tantras, it doesn't seem very much translated from India. И если удается сравнить переводы этих тантр, видно, что они были не самыми удачными. Because many medicines, for example, herb medicine and the materials, name of this medicine are Xiangjun language. И удается заметить, что множество имен, материалов и трав, входящих в эти сборы, из шанжунга. And many also attitudes and many things explained the characteristic of Tibetan attitude, not India. И множество характеристик позволяет думать, что это подход больше тибетский, а не индийский. So in real sense, this medicine, four tantras, we use like a center point of this all Tibetan medicine. И эти лекарства, использованные в четырех тантрах, как раз считаются как бы основными. So it's based principally first all diagnosis, analysis, В основном основаны на диагностике и на анализе. and then therapy, how we cure all illness. Затем идет терапия. So in this point, there are four main points. Таким образом, мы набираем четыре основных подхода. One is medicine, preparation of different kinds of medicine. Их приготовление. Another is attitude, how must be attitude that person.
А второе касается отношения. And another is diet, how much to use diet. Третий способ умирать. Диет. Diet. Диета. Специальные диеты. And another is then different kinds of therapy, like moxibustion, etc. А последнее как раз различных видов терапии. So there are, of course, there are many things that you can learn Tibetan medicine. И вы можете многому научиться из тибетской медицины. In any case, I can say Tibetan medicine is really very complete. В любом случае, можно сказать, что тибетская медицина весьма совершенна. Because developed for centuries from Indian system, in Chinese system, Tibetan original system, and many systems combined and integrated. Развиваясь в течение столетий и используя в качестве материала системы китайскую и индийскую, она действительно обрела свою теперешнюю форму. And another question is Concerned with martial arts. yeah. Connection. I don't know really Tibetans how they do. Я не могу ничего не сказать, как тибетцы дерутся друг с другом. Someone is showing, saying, oh, Tibetan lamas do this and jumping and do something like karate and kung fu. I don't believe very much. Даже когда кто-то говорит, что тибетские ламы прыгают и дерутся, я не готов этому верить. Is there some connection between Bon tradition and Siberian shaman? Следующий вопрос связан со связью традиции Бон и сибирским шаманизмом. Какова она? It depends what you understand or which you consider what is birth. Все зависит от того, что вы готовы понимать, что вы считаете. I told you already, if you consider burn means ancient Tibetan burn, then there is many things common together. И если вы думаете, что Бон это действительно древняя тибетская религия, тогда можно сказать, что много общего. If you consider burn and Bambo of today, how presented Bambo monastery and Bambo monks, etc., there's nothing very much to do. Но если стоит их сравнить с теперешними последователями Бон, тогда немного общего вы найдете. Если удобно, вот задавший вопрос, связанный с именем короля, который начал распространение буддизма в Тибете, просто подойдите, потом вам скажут some details concerning the precise Writing? Spelling its name. Just on the how right. Yes. You know? Если вам имя, запишите, пожалуйста, Трисонг Дэцэн, и могут встречаться различные интерпретации этого имени. Можно узнать? Тут еще есть письменные. Professor, the question concerned the possibility of our to be of some kind of responsibility for the institutions against from that. Yes, free would be of very helpful. Уважаемый профессор, чем мы можем отсюда, из России, способствовать скорейшему освобождению Тибета от оккупации? Пожалуйста, посоветуйте. In general, when we have any kind of problem, then someone support for that always В любом случае, когда кто-то имеет проблему и ему помогают, это действительно полезно.
If you support, you do your best, of course it has benefit. Если вы будете стараться, конечно, это будет. I don't know how you can do and which way you do. I couldn't say anything. Я не очень представляю, как вы, что вы можете сделать. There are very strict differences between practices of traditions, Nyingma, Kagyu. Жестко ли различаются методы практик традиций Нингма, Дзогчен, Гелук, Кангю? Это вопрос на неделю. In general, when there are consideration of different schools and traditions, Обычно, когда речь касается сравнения различных школ и традиций, then even there is no something very important, something different. Обычно не имеется в виду, что есть что-то весьма различающее. But people try to show and manifest a different way. Но это естественно для людей проявляться и показывать себя различным образом. Otherwise, then they couldn't manifest really something different from others. И это нормально для них. So this is how we do in general. Это так обычным образом происходит. So if you say there is difference between these schools, of course there are some difference. Otherwise, there's no reason why there are different schools. Если вы называете различные школы, естественно, там есть различия, иначе бы они и не были. But